Ka mai o hatia te rangi I runga nei o tia no rā te kāhui o ngā wetu, kia kūtau kua wetu rangi tia I tēnei wā, no o marau mai a rā kūtau. I roto I te āuru o rangi nui e tū nei, o tia no ko kūtau tēnei kua wetu a rangi tia. Ka tia ke rā kia tātau e tau nei runga I te Whenua, karanga mai e te uta, karanga mai e te tai. Ko ia tēnei ko te kupu o te uru. E rere atu ana kia kūtau, me te taunaki aere I ngā pūrongo. Kua puta mai rā I te reo o te uru o tēnei wiki. Kāti ki tātā tēnei pūrongo tuatai, kei te maiangi oka kaua tuau ki roto I te riu o Ngāti Maruwharanui. Tērā ia te marae o Tarata e tū mai ana. I oki kōmuri atu ara ngā kaiako me ngā tauira o tēnei wakatupuranga ara ki e te marae o Tarata ki reira wānanga mai ai I ngā tikanga o te ao o tātou mātua. E hokinga tēnei ku tata neke atu I te rua tekau tau te roa mai o te wā wakamutunga I tai ake ai rātau ngā tauira o te Kura Matatini o Taranaki ki tēnei o ngā Whenua tauri kura. Oeno, kia mātakitaki ake tātou. E hokinga kōmuri no Te Kura Matatini o Taranaki ki Tarata o roto o Ngāti Maruwharanui, ko Te Upoko te Whenua te marae. Ki reira, ko te ako I tō tātou nei reo, te pūtake. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Ko te kaupapa tūrangai o te wānanga nei, ai wakarau ora I te reo o Taranaki, ai waka I koe te ngākau tangata o te unga e ngākau nui ai ki te reo o Taranaki ki tō tātou reo Māori me ona tikanga. Koe rā te kaupapa tūrangai o te take kua tai mai. Ko aku ākonga o Te Kura Matatini o Taranaki, kei koe nei ki Tarata ki Te Upoko te Whenua. E ki te ngā marae e o ki ngā maara. It's been an amazing journey to come back to Tarata and more specifically Te Upoko o te Whenua marae and to be welcomed on and into Ngā Rongo, te whare tūpuna. So we've waited 28 years for this return journey. That's 28 years too long in my opinion. And today and yesterday have been very special. Neke noa I te tekau mārua tau mai o te wā mutunga I tau ai ngā kaiako me ngā tauira o Te Kura Matatini o Taranaki, wā anga reo Māori ki te wānanga, ki te ako ki tēnei marae. Hei tā Snoke, tumua ki o te kura nei, e motu ake rawa te oki mai ki te ako I tēnei marae. Well, it's lovely being an akona in a group who are experiencing all of the same challenges and having a kaiako like Tamsin who understands the challenge and is so passionate about the kaupapa that she makes us feel like we're A, doing the right thing and B, should never give up. Should never give up and for the vast majority of this ropu, we're not going to give up. So the journey, to get back to your question, is always a challenging one. It's slow because we're fitting it in and around my other life, but it's one I'm committed to. For me, it was the pōwhiri. The welcoming on was amazing and it's quite emotional, and I could see that in Tamsin as well yesterday, so it must be very special for her as well. Today's wānanga, where we learnt the rākau and the tikana of Te Upoko o te Whenua, was really good. We also learnt the art of hangi, and so mātua Harris has taught us how to put a hangi down, ka pai. I don't know, I think it's just the feeling of everyone learning te reo Māori together, and we're on that journey. E nui tonu ngā ua I puta mo te rangatauira I tō rātau no o ngātai, ko te wairiwa tonu o tēnei Whenua taurikura, ko ia I pupu ake ai te wānanga, I nui ai te ako a te unga tauira nei. Ko tēti oku tino wawata, me kia ke pene ko te manako ia ka
toa atu rātau i ngā akoranga katoa, i eti o ngā kupu hau me te tika o te wakaua i ngā kupu Māori. Koira te mea nui ki au, koira tētihi o ku tino wawata. Mā rātou pia nge ngā kupu tika, ngā mea katoa o te ao Māori o te reo Māori e wakaako ki o rātou nā hoa, o rātou nā whānui ake. Nō reira koira taku tino wawata mō aku ako nganei. Kia pupuru rātou ki te reo o Taranaki, e tihi o ngā āhuatanga o te reo, e hara i te mea kua taima ki te ako i ngā mea katoa o te ao Māori nei, o tō tātou nei reo. He nui ngā taumato o te reo ai wai. Engari ko te mea nui ki au, kia tika ko te wakaua i ngā kupu, ara anō ki te wakatairanga tonu i te reo, te wakatauira o ki te reo ki o rātou nā hoa, me o rātou whānui. Ko te manako nui a Pue mō ana ākonga, kia wai tonu rātou i te ara reo Māori, kia pupuru tonu rātou ki ngā akoranga nāna tonu i wāngai atu ki a rātou. Kia kaue tika i tō rātou reo Māori ki te kōmata o te rangi. Mā te mōio, ka mārama, mā te mārama, ka mātau, pa te mātau, ka ora ai ko te reo Māori. Rauru Broughton Pue, te reo o te uru. Ka ti e rere atuana rā ko te mai o a kia kōtau i aere i ngā tapu wai o ngā kaiako o ngā ākonga o Te Kura Matatini roto i ngā tau. Tika tonu te kōrero, i ngā rā o mua Neke no atu i te rua te kautau, e ka atonu ana ngā ākonga o roto ana mai Te Kura Matatini o Taranaki, te aere atu ki roto i te mo'oao o tāne ki Tarata, ki Ngāti Maruwharanui. E nui ngā akoranga, i te me wā i ngā ere katoa tēnā, ana ka tū ono ka piri, Whenua ka erea, tō ngā kau ana ki te mauri tonu o tērā takiwa. No rere nui te akoranga e nui o ki ngā kōrero kei roto mai i tērā iwi, ana ai wāngai atu i te tini i tai atu rā, ana ki te wānanga i Tarata. No rere kuanga ngā kau te rongo ake, kei ku tū ono anō, ara ku ora mai anō tērā ononga o Te Kura Matatini, ana me tēnō tātou marae a Tarata. He nui te akoranga, e nui ngā ua take ai wainga oi anō ai rumakitanga ara ma te iwi ka tae atu ki reira. Ana, kei konei e mi ia ke ana ki te wakaro, ana e tutuki ake nei, e tutuki ake nei. Mai o tēnei wā, ana ka mautonu ki tētia o ngā uri o Ngāti Maruwharanui, ko tōna ingoa ko Elijah Pue. Ko ia tēne ko Elijah Pue kei tōna taa tātai wakapapa ara ki rua peu. Ko ia tētei o ngā kaitonu i te tūranga koro matua mo te roe o rua peu. Nā runga i tērā Elijah, Anei rā ngā karu a te tini a te mano, te mātakitaki o ti anō te wakarongo ake nei ki o kōrero. E kano i kitea, e kano i rongonui ki te roe o rua peu. During the entire election period, I've been quite clear from the start that I need to get out and about and meeting people from all walks of life and all walks of our district, from Waimiha in the north to Pepiriki in the south and everywhere in between. Kei te toro atu aia ki te āpori whānui, pēnei tēnei rōpū, kia mō i wai rātou, ki ana a eitanga. And so being invited to places like the Rotary and the Lions gathering tonight just gives me an opportunity to meet people. Of course, I am going to ask people for their vote and to vote for me as their mayor. But more importantly, I'm just here to meet people, understand the challenges they face, what they do in this community. I met someone that had moved here from Auckland a year ago to live in paradise. And so for me, it's really about connecting with people and listening to them, but also, obviously, during a campaign period, giving them the opportunity to hear about some of the things that are important to me, some of the policies that I'm pushing, what my values are, what sort of person I am, and why they might want to consider voting for me. Kua kaori anō aia kia eke ki te toru tekau tau te pāake, e ua nui tana rangataitanga ai tāna. I offer a youthful energy.
and I'm quite clear on that. I bring a youthful energy to it. What I will say though is that my youth doesn't necessarily mean that I don't have the skills and experience. What it does mean is that I have a passion, a drive and a commitment to make decisions that are going to positively affect our mokopuna, our grandchildren, those that are going to, those that are born and those that are unborn, those that are going to really take over leading our country, leading our district, leading our families into the future. And so I have that outlook. And I'm really clear that the decisions we make today must have a positive impact on those who are yet to come, the future generations. And because I am quite young, I'm part of that, right? So I am still able to enjoy and look to the future, look 30, 40, 50 years ahead and know that I'm going to be there. Kia koke wakamua ai te roe, e tikana e tāna, kia maita i te kauni era me te apuri katoa. Partnership comes in many different forms, and that particular comment I made was about partnering with all people of our community. Indeed, with our Māori communities, partnership is absolutely needed and required and should be prioritised. But actually, I think council needs to be partnering with its community at large, understanding what the challenges are that people face in our community and how council might play a role in addressing some of those challenges that our people face. But we can only do that by partnering. We cannot do it alone. Council will not do everything. Ratepayers cannot expect council to do everything, nor can we afford to do everything. So we can only start to really address some of those critical challenges our district faces by partnering with our community, partnering with social services, partnering with iwi Māori, partnering with community groups like Lions and Rotary, who for themselves are a social service, right? So partnership is absolutely really important to me. Kei te aki-akina eia ngā kaipoti Māori ki te pōti. The most important thing is voting. I will say, as a mayoral candidate, vote number one for Elijah. I will always say that. I'm a politician, I'm campaigning. But more importantly, Edu, just vote. Just get your voting paper in the mail, tick or put a number one or a number two next to the person who you think represents your values. Voting is much more important than Elijah winning the mayoral campaign. Getting out there and raising our voting rates is way more important. Exercising your only democratic right, voting in a local election and then practicing for a general election coming up next year. Get enrolled, make sure your address is up to date because this is going to be a postal ballot. So you're going to get your council election papers in the snail mail. So make sure your address is up to date. Read through the candidate booklet, vote and put it back in the post. That's all I ask. Kai koe te mana ki te pōti. Iruere rerukura te reo o te uru. Kei runga noa ke Elijah, ko koe te tangata moia tonu e ka koe ki te rata wakarata ratu atu ki te tangata Māori mai, Pākehā mai, Akoa ko wai mai. Engari ko atu o tērā e puke ngā āu, ai iki ake rā i ngā iwi i te āpori nui tonu. No nui ana te ngākau, te rongo ake ko koe rā tēnei, ne wai atu ana i tēnei uarai kia tū mai koe ai koro matua o e no e kaitono rā koe mo te tūranga koro matua o tōu roe. No reira tēnā koe wātoro nei i o parirau, tēnā koe ārere atu ana ki roto i ngā mātua, ki roto i ngā tamariki, o tia no te wakakota i ta i atu. Ka nui rā te wakami aro ake, ko koe rā tēnei, me te tai tamariki rawa ou, tai tamariki tonu ana koe, no reira anei ko koe, ana e tūnei ai matakano i mō o mātua, o tia no, kāre e kore, kei roto i a koe, e te i taonga, i kaka ana ki puta, ai au i atu rā, i te nui, i te mārea. Ki kā, ki maia, ki Manu Arataki. Kia o ki kōmuri au atu au, mai te riu o rua peu, o tia no kia tai anoa ki roto i te riu anō o Taranaki, o tia no kei ngā motu tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei, e kia nei ko te pukenga, koera te kaupapa, o tia no o wai, no wai tēnei kaupapa, mā koe kia ke nā te Kura Matatini anō, ana ki te Kura Matatini anō tātai, me tēte i kaupapa ou e kia nei ko te pukenga, kei te Rauru Broughton Pue, te roa ngāke o ngā kōrero.
Tērā tētei mātāpuna tāngata, e kia nei ko te pūkenga. Ka whakamarumaru tēnei rōpū a te pūkenga i te Kura Matatini o Taranaki me te i o na whakaaerenga matua. Te pūkenga. Te Pūkenga is the name of the organisation that all 16 polytechnics, like Te Kura Matatini o Taranaki, WIT, will all become part of. So, ko te whakakotahitanga. So, on the 1st of January next year, all of these subsidiaries, we will all be called Te Pūkenga. He te kaumaono katoa ngā kura takiura o Aotearoa Putanua, ka wakakota i raro i te urutanga o te pūkenga, ko te Kura Matatini o Taranaki, tētei o e rā kura. Within Te Pūkenga, we have a strategy called Te Pai Tāwhiti. Lovely kōrero, lovely kaupapa. And it's all about improving Māori achievement at WIT. And also across the sector. How do we actually do that? And within any kaupapa, you can never do anything on your own. You do have to have great relationships and partnerships with everyone in your community. And for us, within the Te Pūkenga whānui, that's the relationships with iwi, the relationships with Taranaki iwi specifically. Here in Taranaki, all of our iwi have settled. It's a really different space in Taranaki. And so, as I said before, an education system that actually better connects with iwi aspirations. E taura ononga nui tō te pūkenga ki ngā iwi e waru o Taranaki, a mā tēnei ononga ka waireo ngā iwi o Taranaki ki te wāriki i o rātau wawata tumanako me o rātau wāinga ma te Kura Matatini o Taranaki. In terms of our history at Taranaki Polytechnic, Te Kura Matatini o Taranaki, it is about acknowledging what's happened recently and over the recent past, but also thinking about what might the future actually look like. And the only way you're going to create that future is if you get involved. So our job has been to actually re-establish those relationships, those conversations with Taranaki iwi. It takes time, and that's because iwi are so busy. They're so incredibly busy. But the kaupapa of mātauranga is something we know that everybody is committed to. We all understand why education is so important, and it's a game changer for all of our whānau. E pūkenga ai oranga mo te tuakiri mō te kiko, kia puanga ua ai waiora mō te tuatini kaiako kaimai, o tira mo ngā mātātini ako ngā tonu. What the changes are actually presenting is an opportunity around consistency. So if a student does a program in Auckland and then falls in love and then moves to the South Island and wants to study exactly the same program down in the South Island, they've got confidence that it actually will be the same program. So it's about consistency, and by doing that, actually starting to remove any confusion that akonga might have around programs and qualifications. E ononga no oki ki tō ngā tangata tiriti ki te pūkenga oki. Ara, ka waireo a tangata tiriti ki te tuku i ona ake wawata tumanako ki tēnei rōpū. Rauru Broughton Pue, te reo o te uru. Whenua tēnā koe te pūrongo e waka mana ko te pukenga nei, ka no o mai hei taura waka ui, taura waka ono, I ngā mātāpono me ngā uara mō te Kura Matatini, kia pai ai te waka ako i te tini i te mano. Me te ononga nui oki ki ngā iwi e waru o roto o Taranaki. Me te waiwai ara kia uru oki a tangata te riti. Nore te pukenga karanga mai koe. E tino wakaro rangatira tēnei a te pukenga ka tika rā te ingoa. Ki wai pukenga, kia pupuke mai ai ngā pukenga, ei painga mo tēnā tangata, mo tēnā tangata, mo tēnā tangata.
tangata e wai ana I ngā ua o te mātauranga. No re te pukenga tēnā koe e tiaki nei I te tangata ia e wai atu ana I te taro o te mātauranga. Well, kei tēnei wā, kua topa manu atu au a mā te takutai o Taranaki, kia tai ake ai au ki te wāapu o Whanganui. Kia aere tonu atu au ki te kura katorika o Karareina. E kaupapa rere ke no atu tēnei e tūnei, e kaupapa pāna ki te kanekane, ki te waiata, me ngā mai pērā a toi e tātou mā, e wakāritanga nui. Whenua, kei a te mai emi ngā kōrero. Ko hikurangi me motatau ngā maunga, ko tākirau ki taumarere me ramarama ngā awa, ko Ngāti Maruwharanui te waka, ko Ngāti te tarawa te hapu, ko Ngāti hine te iwi, ko motatau te marae, ko James Hinare tōku ingoa, nō reira tēnā ki te tātua. He nui ngā hua mā te hunga rangatahi Māori, Pasifika hoki, I roto I te ao puoro, te ao kanikani, mahi toi whakaari anō hoki. Koira ko ngā kupu aki a te upoko o te tari puoro I te kura o Karareina, a Jamie Henare. But it's just kind of the initial idea of the performing arts and theatre being more of a Pākehā thing, for lack of a better term. A lot of them came up to be at first, and I don't want to do that kind of thing because of that. But then, I think once they realise that it's not, that it's for everyone, then it suddenly becomes a lot more accessible to everyone. I mean, they've got good responses from all the audiences and heaps of the people. I think, I'd say probably the majority of the people doing this haven't done a production and definitely haven't done a musical before. So we've got a massive amount of new people coming and getting involved. And I've had a lot of other people come up and say, I didn't know it was going to be like that. I want to be involved next year. And I've quite a bunch of the Kapaka group, in fact. He uri a henare I heke iho mai te tupuna rongonui o Ngāpuhi a hene āmaru, no te kāinga o Maltatau I te tai tokerau. He ngākau nui tōna ki te mahi puoro, o tira ki te mahi puoro whakaari. I've been playing music since I was about 7, or I think playing guitar since I was about 7, and played it in a variety of different capacities. Did some barbershop stuff, did some stuff at church, did some stuff with, and then got into New Zealand Opera. Got into doing some, for some reason in my last year at uni, my last year at high school, I decided I liked opera for some unknown reason, came up, and then decided I was going to be doing that at university, and then from there went on and did that for quite a while, and then did some stuff with the chorus in New Zealand Opera and worked a bit doing some freelance opera. The bright day is dawning, it's almost at hand. The skies are grey, the walls are fierce, and here our goose disappears. Hail our brave new land! Nā henare, rāua ko te kaiako toi whakaari o te kura a Sarah Riley, te whakaari puoro tuatahi o te kura I whakaputa, I whakatohutohu anō hoki. He uru taunga o te whakaari rongonui ara ko Anastasia, ka whai nei I ngā mahi a te wahine rangatira no Ruhia a Anastasia Nikolevna. Miss helped me act, right? Helped me grow that confidence to do something slightly different that's a different type of performance than, and I said, I've seen you on stage, I've seen the fierceness in you, I've seen you can communicate through expression. And so building that trust together and working on the journey, and that's what it's about, as we walk that journey together, and seeing, and also those that aren't involved as well, that are like really strong kapahaka performers, being able to like see what's going on, what's going on here, and it's like, we are doing our performance as well, and it would be great to be able to start. My dream in the future is to be able to help we do bicultural, multicultural performances. The chains of the Romanovs were heavy. 3 long centuries that they bound to us, but we have broken them. I think people put it across as not being a particularly viable industry because they have the idea that only a tiny amount of people make it in doing show business and stuff. But there's a whole bunch of, I guess, like Taika Waititi, you don't need to have any of the, it's not necessarily on camera all the time, but can be on camera, and there's lots of
things on the stage, for example. The stage often gets missed out on people's ideas of career path. It's kind of, they think film, they think music, they think of getting, record labels and recording songs, when the stage is kind of actually quite a decent amount of work. And I feel like with COVID and everything hitting theatres, and now they're starting to reopen again, it seems that live theatre has got a lot more opportunities than filmed theatre. Ka whakaatuhia te whakaari nei o Anastasia ki te kura o Kararaina I te roo ngātu o te wiki nei, mai te haurua I te ono karaka o te pō. Hei te pō rāmere te whakaaturanga, whakamutunga, te mehemi te reo o te uru. Oa te ma tēnā rawa atu koe. Ana, o tia no koutou kai ngā kaiwa kāko, kai ngā tauira o Kararaina. Tēnā oki koutou, ka pai te rongo ake, mō tēnei o ngā wakaritanga. He nui no ngā pūmanawa. Ana, kai a tātou tamariki. Ana, ai wakatutuki pai I tēnei kātu wakaritanga. Ara te waiata, koia tēnā. Ara te kanikani. Ara te wakari oki me rā mea katoa. Raue te kite ake I tēnei kātu āhuatanga. Nui ngā ua ka puta mā ngā tamariki. Tia no ma te unga mātakitaki oki. No reira, tū mauri tia ngā kōrero, ngā wānanga, tū waka mauri tia te ao te wakari. Tēnā koutou. O tia no rā te iwi kua ia tērā kua tātou nei pūrongo, no te reo te uru kua puta kenei kia tātou. Mi I ake ana nei wale tūranga kōrero kia koutou. Te korimako o Taranaki, mi I nei. Te rewirirangi o Whanui, mi I nei. O tia no te rewirirangi o Rangitāne, mi I ake nei. Kia koutou katoa I omai ngā kōrero, ka nui te mihi. Kia koutou katoa mātakitaki mai nei, wakaronga mai ana, ki ki manawa nui, ki te tautoko mai te reo o te uru, ia te wiki, me te kupu o te uru, ia te wiki. Tono ake anau ki te kaaorunga, kia taua tura ona mana ki tanga ki runga ia tātou, o tia no ki runga I te māngai pāho, tūtautoko ake ana, nei kaupapa. No re te iwi no auru mai rā, me ngā mana ki tanga ona o te wai una. Pai mātire.